Hello mga guys, ako lang dyan yung i-share ang kanabang output sa kong mga estudyante gapon no group 4. So sa application ni siya nga part kanang nagsulat sila daan kanang narrative essay then about the life of a student, then after ilang choral reading. So mo ni ang content no kay life of a student. So based on experience din nila. So real life experience ingon sila sa tanan. I am a student after running late. The alarm clock rings, but the class can wait. No? Dayon na po. The morning comes and the sun's bright ray let in my bed. I wish to stay. O, di pa siya gusto mo lakaw, di pa siya gusto mo eskwela. Well, lagi yung tinuod nga experience. All. But school calls, I must prepare. I rise and dress with little care. Assignments are due and the pile is high. I choose to wait but I don't know why. Oh, social. Due tomorrow, do tomorrow. Oh, mo na ilang ko ano? Ilahag yun ng linya. Due tomorrow, do tomorrow. I always say procrastination seems the easiest way. So ilang yung experience sa ilang as a student. So ilang nasulat gahapon sa akong topic. So ilang activity.